Girls, kindly maintain silence. Sit properly, phones inside. Completely ready? I request the audience to kindly maintain silence. Girls, kindly settle down quietly. People at the back, please stop talking. Students are requested to maintain silence. Put your phones on silent. Welcome back. I feel elated to welcome you all again to the plenary session. This international conference on language, literature, culture, and artificial intelligence, pioneering innovations and interdisciplinary future LLCAI, aims to bring to light the various aspects associated with this topic, thereby sparking thoughtful discussions and stimulating new ideas. To begin with, I invite Ms. Anugraha Binu, Assistant Professor, Department of English, to introduce the first plenary speaker from Madurai Kamaraj University, Dr. S. Udhayakumar. Thank you, Judith. Good morning to one and all present here. I am very much delighted and honored to be here and to introduce our honorable chairperson of the session, Dr. S. Udhayakumar, who currently heading the Department of English and Comparative Literature, School of English and Foreign Languages, Madurai Kamaraj University, has completed his MPhil and PhD from the University of Madurai Kamaraj itself. He started his career as an assistant teacher and has been continuing to spread knowledge over 32 years. Sri Udhayakumar sir's specialization spans over the wide areas of Canadian literature, comparative literature, and translation. He has won both national and international awards several times for his literary achievements. He has attended numerous PDPs and FTPs as well as delivered lectures in many conference proceedings. He is a member of various distinguished academic bodies. He owns the credit of publishing around
journal publications. I really hope your vision, guidance, and unwavering commitment will be instrumental in bringing together the brilliant minds around the world has gathered here to share knowledge and foster global collaboration. Along with the attendees, I am also looking forward for your splendid and insightful words. Thank you. Welcome, sir. எனக்கு விசிபிளாக இல்லையே. ஹேண்ட் மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன். இது ஆன் வேணா This one next. This one before. Okay. Pointer will be this one. This one also. Okay. This one next. Okay. This next. Ma'am, enter, enter. Check பண்ணீங்களா? நாவிலும் பாவிலும் இலக்கிய காவிலும் நவிலும் சொற்கோவிலும் சொல்லிடும் இசையிலும் தேனினும் இனிய தெள்ளிய சுவையாய் இலங்கிடும் என் தீந்தமிழே உன்னை தொழுதேற்றி தொடங்குகின்றேன். The most honorable principal of this college, respected heads of departments of Tamil and English, faculty members of the department, another chairperson for the next plenary session, Dr. Mariappan, paper presenters, scholars, students and friends. I feel immensely happy to stand before you to deliver a speech on AI systems and their influences on English language, literature, and culture and its future. See, the Tamil equivalent of artificial intelligence is செயற்கை நுண்ணறிவு. There is a contradiction between intelligence and நுண்ணறிவு. What is intelligence? What is நுண்ணறிவு? If you directly translate intelligence, it should be புத்திசாலித்தனம். It cannot be correlated with நுண்ணறிவு. How intelligence can be correlated with நுண்ணறிவு? But when நுண்ணறிவு is used, you will become intelligent. See this. When you use நுண்ணறிவு, that is your wisdom. Actually, that should be wisdom. Then only you can become intelligence, wise. Okay. Any intelligence, whether it is artificial or natural, intelligence is very important and essential for human life, because that only classified the whole creature into
animal being and human being. Where was it started, this intelligence or this nunnarivu? You may know anthropologically that all human beings are social animals. All human beings are social animals. Why social animal? Because we use our wisdom. So we become intelligence. So we become social animals. But everything starts from wisdom, arivu. When we come to arivu or when we talk about arivu, we cannot avoid Thirukural. Arivudayar, ellam udayar. Arivilar, this is the climax of the Kural. Arivilar, ennudayareenum ilar. Arivudayar, ellam udayar. Arivilar, ennudayareenum ilar. Ennudayareenum. Primary stress should be placed on that particular word, ennudayareenum. Likewise, Arivudayar, ellam udayar. Ellam and ennudayar. These two words should be placed at primary stress. Then only you can understand what Thiruvallur intended to convey to this society. So, Arivudayar, ellam udayar. Arivilar, ennudayareenum ilar. How do we get this arivu? See, our Tamil language or our Tamil people only talked about arivu or wisdom or knowledge even some 2000 years ago itself. We are of such tradition. We have got such a very great tradition. In Sangha Tamil, how to get arivu? One king writes a poem. உற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே. He says, உற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே. You have to educate. You have to get education at any cost. உற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும். At any cost you must get education. உற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே. பிறப்போர் அன்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும். பிறப்போர் அன்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயின் மனம் திரியும். சிறப்பு, education. If you are educated, among the children who were born to one mother, someone is educated. That educated will be liked by the mother. See, this is the meaning of that particular Sangha Tamil பாடல். பிறப்போர் அன்ன உடன் வயிற்றுள்ளும் சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும். ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் மூத்தோன் வருகை என்னாது அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும். You may understand the meaning of this. ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் அறிவு உடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும். That is why பிற்றை நிலை முடியாது கற்றல் நன்றே. To acquire wisdom. Wisdom can be acquired through education. Wisdom can be acquired through education. வேற்றுமை தெரிந்த நாள்பாலுள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின். See the word, கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் மேற்பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே. See this kind of song which depicts or deliberates the importance of education was written even 2000 years ago itself in Tamil. See, that is the glorious past of our Tamil language and Tamil culture. So wherever we are, we cannot go away from our tradition. I really wonder, we cannot see unity among the single faculty, single department in colleges, in universities, especially in universities.
But here I see Tamil department and English department are collaborating. These two departments are collaborating for organizing this kind of international conference, seminar. And they are continuously doing this because they follow the Tamil tradition. They are educated. They have got that wisdom that we have to be united for doing good things for everything. So in such a way, this college follows the tradition. Though we are talking about AI, artificial intelligence, we started our conference with the lighting of this Kuthulak. So wherever we go, we don't forget our tradition, our past. Because ours is a cultured, civilized society. This kind of culture, civilization does not go away from the developments in science also. It should not go away from the developments of science also. So, development of science should be adopted by our culture. So, we don't need to worry about the feature defects about the scientific advancements. We don't need to worry because we are culturally, traditionally enriched. So we cannot go away from our culture. Whatever the scientific advancement happen in the society. Here, another one particular song from Naladiyar, he talks about education. Immai Payakumal, ஈய குறைவென்றால் தம்மை விளக்குமால் தாமுலரா கேடின்றால் எம்மை உலகத்தும் யாம் காணோம் கல்வி போல் மம்மர் அறுக்கும் மருந்து. See, such things can be witnessed only in Tamil literature. You cannot see such things in other literatures, other language literature. I belong to English literature, but I don't see such a culturally, educationally enriched verses in English literature. So, whatever the developments happen in our society or in and around our world, we should train ourselves to adopt such developments. So, here artificial intelligence is also one among the developments and we are ready to adopt. Okay. What is this artificial intelligence? Artificial intelligence is, so far, we instructed machines to work. Whatever we ask or whatever we instruct the machines will perform our requirements. But from artificial intelligence, machines will work for ourselves without taking our instructions. We don't need to instruct the machines. They will think for ourselves. And they will work. The only thing is we have to operate that sort. In such a way, this artificial intelligence has developed. It has gone a long way nowadays. In that artificial intelligence, we are seeing deep seek. Deep learning, this is one kind of mode of learning, but another artificial intelligence tool that is called AI tool, Deep Seek from China, it has been instituted. Deep Seek, if you go and employ Deep Seek, you will get a lot of information about what you want. So in such a way, artificial intelligence has gone a long way. Here, this conference aims at how to use this artificial intelligence in our English language and literature teaching. And how this will impact in our culture also. So, language, literature and culture, all these three things are interlinked and connected with each other for the development, for the betterment of the society. Yes. See, earlier, how was education imparted? Education was imparted by using sand. People would be sitting on the floor
and the letters will be written using the fingers. Using the fingers. After some time, we used slate with the sticks, writing sticks we had. But nowadays, they start their education with the iPad, start their education with the computer, start their education with some other advancements, technically advanced tools we have got. And you know, our education starts from even when we are in our mother's embryo. Our education starts. See, the promising mothers, you know, they are showing or they are witnessing some video clips or video lessons. They listen to them. Through their listening, they are teaching their child who is in the embryo of themselves. So in such a way, the advancement of learning develops continuously, grows. How these AI tools can be utilized for our English language learning? There are so many tools we have got. Why should we use all these tools for our learning? In order to save our time. The first point is we have to save our time. In a short span of time, we have to learn a lot. We are in a hurry. We are in a hurry. We are not passive. If you don't time to stand and still, like that one poem is there. Rudyard Kipling has written this poem. If you don't have time to stand and stare, what is the use of life? He will ask. But nowadays we don't have time to stand and stare because we have to learn a lot. So we need more time. But we have got a smaller time only. So the small short span of time, we have to learn a lot. For that only, we use artificial intelligence. Now, this international educational arena has shortened by itself as a global village. As a global village. See, America, when we were young, America was too far to reach it on a single day. But America is nearby city like nowadays. Not only America, any part of the world is very close to us. When Narendra Modi was delivering a speech at France on this artificial intelligence, in a fraction of a second, this scientific advancement has shortened this world as a global village. You may know the meaning of village. Village is a small area. The whole world has now become a small village. So, in such an environment, artificial intelligence is very, very essential. So, when we use artificial intelligence for our English language learning, we can achieve or we can learn so many things. We can acquire more wisdom and knowledge regarding our English language learning. Nowadays, even the teachers can be replaced. Teachers can be replaced with the use of artificial intelligence. Texts are replaced. During our days, we were taught how to use a dictionary. How to use a dictionary. And we have got very big dictionaries with us, even now. But those dictionaries are sleeping in our cupboards. Why? One smartphone gives you everything. If you want to know meaning for a particular word, you just type 3 letters of that particular word, the whole words comes. Words, similar words, aligning words, compound words, many words are coming with a single touch. So now the usage of dictionary is completely wiped out. So Android phone gives you everything, not only the meaning, how to use, how to pronounce, how to use in a sentence, then opposites, synonyms, antonyms, similar meaning words, words which have similar meaning for that particular, like that, you are poured with knowledge, you are poured with information. Now you can, at this juncture, you cannot be sitting idly and turning pages to one by one and finding meaning for those words. It is waste of time nowadays. So this artificial intelligence gives you everything. See, in order to deliver this lecture,
I also sought the help of artificial intelligence only. I used ChatGPT and I used Meta AI, but I am not using for my lecture. Now, I have prepared that PPT using all those artificial intelligence, but I did not use for delivering my lecture. I am spontaneously giving my lecture. That is something different. We have to use ChatGPT. At the same time, we must rely on ourselves always. If you go on completely relying on these tools, then your originality will go off. You have to develop a kind of originality in you because you are an individual. Every human being is an individual. You got your own individuality. This individuality gained momentum during French Revolution. Earlier, kings and queens, earlier than that, gods and goddesses were the dominating forces upon the human society. Now, individuality plays a vital role. Individuality. This started during the period of a French Revolution. They only paid more attention towards individuality. From there, individuality gained momentum. Because of this individuality only, this kind of developments occurred. So, this artificial intelligence may kill your individuality. So, you should not allow for that. You should not allow for AI to dominate you. It should be a tool to you, and you should not be a tool to AI. For that, what should you do? You must read a lot. You must read a lot. You must write a lot. You must have confidence in you. You must display your originality. For that, you must develop your creativity. Your creativity. So, suppose you want to write a poem. You just type this in ChatGPT. It will write a poem for you. Can you say that that is your poem? You cannot say. And your ideas will be suppressed. There is no place for your own ideas. So, in order to have room for your own ideas, you must use AI as a substantial tool, not as a dominating force. If you allow AI as your dominating force, then your originality will be definitely killed, and you cannot find innovations in this society. What this AI will do? This AI already fed informations are coordinated, that's all, are reorganized. Artificial intelligence does not create anything on its own. Everything is fed. Everything is fed in that particular system. This artificial intelligence will reorganize. It cannot create even a single word. It cannot create even a single letter. What you have already fed in the system will be reorganized and it will mold according to your requirement. There won't be any originality. Suppose if you want to have originality, you must use your brain. You must use your wisdom. See, wisdom does not end at any time because it started from human evolution. When human beings were crawling like animals, one particular gentleman would have thought that why should we walk with all these four legs? Why can't straighten ourselves and try to walk with our two legs? He would have thought. And he started an innovative effort to walk erectively. So with that, the knowledge system starts. That knowledge system, that growing of that knowledge system should not come to an end. Should not come to an end. So all these tools will suppress you. You should be very careful with that. You should be very careful with that. See, you can have conversation with the Meta AI. Meta AI, it's a tool in a WhatsApp. In that WhatsApp, you ask for anything. See, it is boring for me. What shall I do? Then it suggests. But during those good old days, we had our own selection. We had our own choosing. We used to play carom board or chess like that. But nowadays, this Meta AI says something different which is totally irrelevant to us. And food.
what food can I have now? See, he asks, in Meta AI, you can try this. You type, what food at present, this is the climate, now this is, the time is 12:30. What food can I have? Then it will suggest. Those food are totally irrelevant to us. It will suggest pizza or burger or something other. It looks like a Bollywood actresses' names. In such a way, those food names are there. So what I tell you is, these should be used as a tool only. As a tool only, not as a dominating force. Because AI cannot create a culture. AI cannot understand your culture. It's a universal code. AI is a universal code. It is a universal language. Actually, people think that the language is a medium of communication. It is not medium of communication. Many people are thinking that the language is medium of communication. It is not like that. Language is exposition of culture. It is the exposition of culture. That is why each language has got its own culture. Actually, we should not say like that. Each culture has got its own language. It is not that language has a culture. It is culture that has a language. Why? Language is a tool which is used to express our cultural facts to our fellow people. That is called language. But this language of AI or Meta AI, everything, Chat GPT, many things are there. All these things have a universal language. That universal language will not have any cultural imposition. So we should be very, very careful in using this AI. Okay. Language testing, language teaching. For all these things, we have got separate tools, AI tools. They are all only tools. Just like a mic, just like a light, just like a calculator. It is a tool only. We have got a tool for ourselves. Suppose in order to analyze some 1,000 students and their ability. For a teacher, if a teacher wants to handle it manually, it will take longer time. For that, you can use this artificial intelligence, AI tool. There are so many tools. I have given everything in this PPT. But why should we use those tools? In order to shorten, limit our time. To assess or to analyze the achievements or their characters of 1,000 number of students, it will take a longer time. But if you use an AI, it will shorten. The time will be saved. That's all. So it should be used as a tool only. The foremost important point here, or the message here to deliver is, don't use AI as a dominating force for you. It should be used as a tool, because AI is a tool that is artificial only. That intelligence is artificial only. It is not natural. Nature is embedded with your brain. Your brain is a supercomputer which cannot be measured by any kind of scientific advancements. Your brain is a supercomputer, superpower computer. It cannot be measured. But this artificial intelligence or any computer machine is a fraction only, fraction of our brain. A fraction of our brain only. So you should not rely on AI. You should employ AI. You should not be employed by AI. I hope I have made my point very clear. You should not be employed by AI. You should employ, because very great literatures have been created by people. Either in English literature or in Tamil literature or in any language, the greatest epics, greatest novels, poetry have been created. Whereas AI cannot create such a great thing. AI cannot create such a thing. So you are all human beings. You are born to achieve. So you have to achieve with the help of AI, but you should not allow AI to achieve through you. You have to achieve, not the AI. So with this,
I would like to, with this, actually this PowerPoint maybe உங்களுக்கு வேணா போட்டுக்கலாம், தேவைப்பட்டா நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். So I have mentioned so many tools, so many information about AI in that PPT, but the outcome I have discussed about the outcome of AI and how AI should be used by human beings. That is what I have discussed so far. Thank you for your passive listening. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening words. The session is now open for a Q&A session. Participants may raise queries to Dr. Udhayakumar if you have any. See, participants are requested to have any kind of clarifications. If you have any kind of if you want to have any kind of clarification, I am ready to answer you, you please. You can treat this as a question answer session. If you want to have any clarification, I am ready to offer. அதை படிங்க. It's a very good question. You please introduce yourself, ma. I am Harnishri from 2nd BSc IT. Okay. AI itself is a challenge. That is what I have been continuously telling. See, actually we wanted to create a tool. We wanted to create a servant for us. Now the servant is gradually becoming the manager, master of humanity. So we rely for everything. We rely on AI for everything. To write a poem. Not only to write a poem, to apply leave letter. To apply leave, we need a leave letter. Our students are simply typing to ChatGPT, please bring me a leave letter. Then that types the leave letter. They just copy and paste and send the leave letter. See, we are losing confidence. Gradually, we are losing confidence in us by allowing AI to dominate us. So, that should be used as a tool only. That should be used as a tool only. It should not be allowed us to dominate. It should not allow us to rule. And the மாதிரி நம்ம போவோம். Next. Good morning, sir. My name is Mahima from 2nd BCom PA. How does it create an impact for the authors in AI? Can you repeat the question, ma? How does it impact creative writing process for authors? How does AI impact creative writing process for authors? So, when you rely on AI, it is not at all a creative work. First, you please take it from me. When you rely on AI for writing, it is not at all original and it is not at all creative. If you want to have a creative writing, you have to think and write. You cannot use AI for this. If you use AI, it loses its originality. So you should not go for AI for creative writing. It cannot create anything. Why? I told you, AI tools are reorganizing what you have already done, what is fed into them. Okay.
So creativity is completely opposite to AI. You should understand this. That's all. Thank you, sir. Yes. Next. See, by way of questioning, you can understand the difference between creativity and AI. See, the alarming situation is this. The younger generation, that is you, are completely relying on AI. AI means ChatGPT, Meta, Alexa, so many. So for everything you rely upon others. You should completely stop. You have to start relying on you. That is what, this is the main message to this posterity, I am telling you. Any more questions? I hope you may understand. See, originality does not have any correlation with the AI because it does not create anything, even a single word. If you want, you can create a word, but AI cannot create a word. See, I have coined a word, Sandamettaru. Sandamettaru. This is a word which I have coined for my poetry. How? I translated all 154 sonnets of Shakespeare. Sonnet is an English word, but we don't have a word for sonnet in Tamil. So I created that word, Sandamettaru, which means sonnet. Can any AI tool create such a word? Then how can you get originality? So you cannot create anything. It will reorganize. That's all. It will reorganize. Please. Sir, one more question. Like, it's affecting the authors too. Like, who is writing by their own, it's affecting them too. Then how they to recover with their work? Yeah, it will affect the authors, but authors should be very careful. They should not be influenced. They should not get influenced with the AI tools. So, AI is a tool. We should understand that. It is just a tool. To cook, we have got cooker. Can we eat cooker? Can we eat cooker? Just like cooker, it is a tool, that's all. It cannot be a food. So original authors will never go to AI. If they go, then they will lose their originality. Are you satisfied? Is it okay? Okay. Then anybody else? Thank you, sir. With that, we've come to the end of the Q&A session. Thank you. We'll move on with the second plenary session. தற்போது நமது கருத்தரங்க சிறப்பு விருந்தினர் ஆந்திராவில் உள்ள திராவிட பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்மொழி மற்றும் மொழிபெயர்ப்புத்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் க. மாரியப்பன் அவர்களை நம் அனைவரின் சார்பிலும் மேடைக்கு வரவேற்கிறோம். அறிவே தெய்வம் என்றார் பாரதி. உலகை வலம் வருவதும் வளப்படுத்துவதும் அறிவே. அறிவு சார்ந்த தொழில்நுட்பமும் உணர்வு சார்ந்த கலை இலக்கிய துறைகளும் ஒன்றிணைவதால் காலம் கடந்து நிலைத்திருக்க முடியும். நிகழ்ச்சியில் தற்போது நமது மரியாதைக்குரிய சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகப்படுத்த தமிழ்துறை இணை பேராசிரியர் முனைவர் ப. செல்வி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அவையினில் வீற்றிருக்கும் நம் சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களுக்கும், நம் தமிழ்துறை தலைவர் அவர்களுக்கும், மற்றும் அவையிலே வீற்றிருக்கின்ற ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களுக்கும், மற்றும் அவையில் உள்ளோர் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் மொழியின் கலை இலக்கிய பண்பாட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவின் எதிர்கால பங்களிப்பு எனும்
இப்பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்த ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள திராவிட பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் மொழி மற்றும் மொழிபெயர்ப்பியல் துறையின் இணை பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் முனைவர் பொருணை மாரியப்பன் ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமிதமடைகிறேன். நகுலன் படைப்புகள் ஓர் ஆய்வு எனும் தலைப்பில் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ள இவர் தம் நெறியாளுகையின் கீழ் 17 முனைவர் பட்ட மாணவர்களை உருவாக்கியுள்ளார் என்பது சிறப்புக்குரியது. மேலும் தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம் ஆகிய மும்மொழி திறமை பெற்ற சிறப்புக்குரியவர் நம் சிறப்பு விருந்தினர். உதவி பேராசிரியர் தகுதி தேர்வில் செட் நெட் ஆகிய இரண்டிலும், அதாவது மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் பேராசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முதுகலை தமிழில் பல்கலைக்கழக அளவிலான 6வது இடத்தை பெற்றவர். மேலும் 1995-96 ஆண்டு ஏபிசி வீரபாபு நினைவு பரிசுக்கு சிறந்த மாணவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர். பன்னாட்டு அளவிலான 42க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்துள்ளார். சங்க இலக்கியங்களில் மகளிர் மாட்சி, பொருணை, இலக்கியத்தடம் ஆகிய 4 நூல்களை படைத்த பெருமைக்குரியவர் நம் சிறப்பு விருந்தினர். இத்தகு சிறப்பு விருந்தினரை மிகுந்த ஆளுமையுடைய ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்திய வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்திய தர்மரதாய ச பஜதாம் கல்பவருஷாய நமதாம் காமதேனவே என்று என்னுடைய குருநாதர் ராகவேந்திர சுவாமிகளினுடைய திருவடிகளை வணங்கி, எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு, எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே என்ற பாவேந்தன் பாரதிதாசனுடைய பாடல் வரிகளை தொட்டு எஸ்என்ஆர் கல்வி குழுமத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக திகழ்கின்ற ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தமிழ்துறை மற்றும் ஆங்கிலத்துறை, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த சிறப்பான கருத்தரங்கிலே, பன்னாட்டு கருத்தரங்கிலே கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய அருமை பேராசிரியை சகோதரி நிர்மலா அவர்களே, சிறப்பாக இந்த கல்லூரியை நடத்துகின்ற கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, ஆங்கிலத்துறையினுடைய துறை தலைவர் அவர்களே, தமிழ்துறை மற்றும் ஆங்கிலத்துறையினுடைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, அன்புக்கினிய நண்பர் சத்யராஜ் அவர்களே, இந்த கருத்தரங்கிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கக்கூடிய பங்கேற்பாளர்களே, குறிப்பாக வேறு வழியில்லையே என்ற அரங்கில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மைக்ரோபயாலஜி, பிகாம் மற்ற துறை சார்ந்த மாணவ பெருமக்களே, என்னுடைய இனிய சகோதரி திரிவேணி அவர்களே, திரிவேணியும் நானும் ஒரே கல்லூரியில் வேலை பார்த்தோம். ரொம்ப நல்ல பொண்ணு திரிவேணி. வேலை பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்சியர். நான் வந்த உடனே திரிவேணியை பார்த்த உடனே ஒரு கிண்டல் பண்ணேன். ஏம்மா, ஒரு படத்தில் ஒன்று வரும், சுந்தரகாண்டம் படத்தில், என்ன சண்முகமணி நீலாம் வாத்தியார் ஆகிட்ட, நான் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு பாக்கியராஜை பார்த்து, பாக்கியராஜ் கூட படித்த பையன் உட்காந்து கிளாஸ் ரூமில் அதே கிளாஸில் உட்காந்துருப்பான். அதே மாதிரி திரிவேணியை பார்த்த உடனே கிண்டலுக்கு கேட்டேன், என்ன திரிவேணி நீ மனசில் நினைக்கிறியா, என் கூட வேலை பார்த்த நீலாம் யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டேன், நான் இங்கேயே ராமகிருஷ்ணாவில் உட்காந்துட்ருக்கிறேன். ஆனால் உண்மையிலே என்ன அப்படின்னா, தகுதியான ஆட்கள் நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் இருக்கிறாங்க, இன்னும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கல. இப்போ எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால நாங்கள் உயர்ந்தவங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை, எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது அவ்வளவுதான்.
ரொம்ப அருமையான தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா, மாமியாரும் மருமகளும் ஒரே வீட்டில் எப்படி கொடுத்தன நடத்துகிறாங்கன்னா, தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ங்கிறது மாமியார், இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்ங்கிறது மருமக. மாமியாரும் மருமகளும் ஒன்று போல ஒரு வீட்டில் இருந்து அதுவும் சுமூகமாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. ஒரே துறையில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு வேலை பார்க்குறதே கஷ்டம். 2 துறை சார்ந்து இணைந்து ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சரி, 2 பேருமே அவங்க ரிலேட்டடான ஒரு தலைப்பு எடுத்தாங்கன்னா அதுவும் இல்லை. பக்கத்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை கூப்பிட்டுக்கிறது, செயற்கை நுண்ணறிவு. நமக்கு இயற்கை நுண்ணறிவே இல்லை, செயற்கை நுண்ணறிவுன்னு ஒரு தலைப்பு எடுத்தாச்சு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அப்போ என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, எங்கள் ஊரில் எப்படி அப்படின்னா, எந்த சாம்பார், ரசம், மோர் இதெல்லாம் வச்சா தொட்டுக்க ஒரு தொடுகறி வைப்பாங்க இல்லையா, அதில் முக்கியமானது திருநெல்வேலி பகுதியில் வைக்கிறது அவியல்னு ஒன்று வைப்பாங்க. அவியல்னா எல்லா காய்கறியும் சேர்ந்துருக்கும், அதுதான் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம். அப்போ இவங்கெல்லாம் பேசி முடிவு பண்ணி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு தலைப்பு வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள்லாம் 90 காலகட்டத்தில் 93 டிகிரி படித்தவங்க. அப்போ நாங்கள் படிக்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் தான் மைக்ரோபயாலஜியும் பயோடெக்னாலஜியும் அப்போ தான் அறிமுகமாகுது. எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், என்னடா அது இப்படிலாம் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு. ஆனால் இன்னைக்கு நாம் பார்க்குறோம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்தாச்சு. டேட்டா சயின்ஸ், இப்போ புதுசாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லாரும் என்ன பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படித்த உடனே எலான் மஸ்க் கூப்பிடுவாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறான். ஓப்பன் ஏஐல நமக்கு வேலை கிடைக்கும், அமெரிக்கா போயிடலான்னு எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நல்ல வேலை நான் தமிழ் படித்தேன், தப்பிச்சிட்டேன். என்ன அப்படின்னா, இப்போ உண்மையிலே மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லணும், குறையா சொல்லலை. ஏன் இவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறேன்னா, என்னுடைய வீட்டம்மாவும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, அது இன்சார்ஜில் இருக்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிளாஸுக்கு தான் அது டீச்சராக இருக்குது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில். எவ்வளவு கொடுமை அப்படின்னா, வீட்டில் உட்காந்துட்டு சாட் ஜிபிடி தான் ஓடுது. அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வரமா சாபமானு ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிச்சுட்டு நாம் வரும்போது அதற்கு தகுந்த ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குதா, தமிழகத்தில் இருக்குதா? அப்போ நாம் எப்படி உருவாக்கி கொள்வது? இந்த தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் தமிழ் மொழிக்கும் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எந்த அளவிற்கு பயன்படும், இதை நாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். செயற்கை நுண்ணறிவுங்கிறது ஒரு புரட்சி, அதில் மாற்றமே இல்லை. இந்த உலகத்திலேயே மாற்றம் தான் நிலையானது. எல்லா பாடத்திட்டமும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு, தப்பு இல்லை, படிக்கிறோம். இப்போ நாம் எந்த விதத்தில் குழப்பம் ஏற்படுதுன்னா, யாரோ உருவாக்கின ஒரு மென்பொருளை அல்லது ஒரு டூல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கருவியை நாம் நம்முடைய சிஸ்டத்தில் இல்லை மொபைலில் நாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நாம் ஒர்க் பண்ணுறமே தவிர நாம் புதிதாக அதை கண்டுபிடித்து செயலாக்கிறோமா அப்படிங்கிறத இப்போ கேள்வி. இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றிலும் சாட் ஜிபிடியை தடைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, மாணவர்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அசைன்மெண்ட்டுங்கிறது சொந்தமாக மாணவர்கள் முயற்சித்து எழுதணும். நீங்க சாட் ஜிபிடி வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அசைன்மெண்ட் என்ன ஆகும், காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி தான். நீங்க ஒரு தலைப்பு அங்க கொடுத்த உடனே வேண்டிய தரவுகளை அதை எடுத்து உனக்கு ஒரு ஆர்டிக்கிளாக அது தரப்போகுது. அப்போ உன்னுடைய கிரியேட் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்காது, கிரியேட்டிவ் வந்து இருக்கவே இருக்காது. அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏஐ அப்படின்னு செயற்கை நுண்ணறிவு எந்த விதத்தில் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத தமிழில் இதை சொல்ல போனால் மெய் நிகர் ரோபோன்னு பேர். இந்த ஏஐயை வந்து சாட் ஜிபிடியை சொல்லும்போது மெய் நிகர் ரோபோ அப்படின்னு நாம கணக்கில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஏஐயில் சாட் ஜிபிடியில் பண்ணக்கூடிய வேலைகள்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, எழுதி கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை முடிக்கிறது. நாம் என்ன ப்ரோக்ராம் என்ன நிரல் வந்து ஃபீட் பண்ணுறோமோ
இப்போ 2 விஷயம்தான் இப்போ நடக்குது. இப்போ நாம் எல்லாரும் ரஜினி நடித்த ஒரு படம் எந்திரன் பார்த்துருப்போம், ரோபோ எந்திரன் படம் பார்த்துருப்போம். எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடித்த காட்சி என்னென்னா, அந்த ரோபோவாக இருக்கக்கூடிய எந்திரன் ரஜினி ஒரு புஸ்தகத்தை இவ்வளோகான இருக்கும், உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது இதை படினோடனே உடனே ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே உள்ளுக்கு மண்டையில் ஏறிடுது. இப்போ நமக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருந்ததுன்னு வைங்க, நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு திறமை இருந்ததுன்னா புக்கே நாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். இப்படி ஒரு திருப்பி பார்த்துட்டு பரீட்சைக்கு போகும்போது இப்படி திருப்பி பார்த்துட்டு போயிடலாம். இப்போ ஏற்கனவே ஃபீட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராம், அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் படி தான் அந்த டூல்ஸ் இயங்குது, ரோபோவும் இயங்குது. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம தலையில் இருக்கக்கூடிய மூளையை அப்படியே அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம மூளை என்னைக்காவது வேலை செய்யும், வேலை செய்து என்னைக்கோ வேலை செய்யுது. வேலை செய்யக்கூடிய இந்த மூளையை அப்படியே நாம் ஒரு ரோபோட்டுக்கோ அல்லது ஒரு பிசிக்கோ, அதை கம்ப்யூட்டருக்கோ, பர்சனல் கம்ப்யூட்டருக்கோ நாம் மாற்றும் போது இந்த மூளை செய்யக்கூடிய வேலையை அது செய்தான்னு இப்போ கேள்வி. அதுக்கு நாம் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம். உண்மையிலேயே இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி ஜாவா விழுந்து விழுந்து படிச்சிருப்பான். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஜாவா அவுட்டேட்டடாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த பைத்தான் ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சி படிச்சுட்டு இருப்பான் இல்லையா? இந்த பைத்தான் படிச்சுட்டு வெளியே வந்தோன்னா இன்னொரு கோர்ஸ் வந்துடும் புதுசாக. இப்போ ஏஐக்கு வந்துட்டோம். இப்போ இதுக்கு அடுத்து ஒன்று வந்ததுன்னா இது காணாமல் போகும். அப்போ என்ன அப்படின்னா, நாம் நம்மை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு திரும்ப 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 இந்த அப்டேஷனில் இருந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ இந்த தமிழில் இதை எப்படி பயன்படுத்துறது? இப்போ எனக்கு அதுதான் பெரிய சிக்கல். ஏன்னா நான் வேற தமிழ் வாத்தியாராக வேற பிறந்து தொலைச்சிட்டேன். இப்போ தமிழில் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நாம் எது அளவுக்கு போயிருக்கிறோம் அப்படின்னா, டூல்ஸ் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு தான் போயிருக்கிறோம். வேடிக்கை என்னன்னா, கணினி அப்படிங்கிற தமிழ் சொல்ல யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு தெரியுமா யாருக்காவது? கணினி என்ற ஒரு தமிழ் சொல்லை யார் உருவாக்குனாங்க? சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய நா கோவிந்தசாமி. இணையம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தமிழ்ல உருவாக்குனது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடியவர், மலேசிய தமிழர். அப்ப இங்க தமிழ்ல இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்கிறோம். சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய தற்கால இலக்கியம் வரை படிக்கிறோம். ஆனால் நாம் உருவாக்கவில்லை. இந்த தமிழுக்கு ஏஐல ஹெல்ப் பண்ணது யாரு அப்படின்னா, சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர், நிதிஷ் அப்படின்னு அவருடைய பேரு. அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஒரு மென்பொருள் அறிஞர். நான் பின்னாடி அது சொல்றேன். அப்ப இந்த ChatGPT என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த 2 விஷயத்தை எடுத்துக்கிற, செயற்கை நுண்ணறிவு, ChatGPT, இந்த 2 எடுத்துக்குவோம். டீப்சீக் இப்போ வந்திருக்குது. ஆனா இப்போதான் நாம மெதுவா பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். சரளமாக உரையாடுகிறது. தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றிய ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை கம்ப்யூட்டர்ல கேட்குறேன், உடனே அது டேட்டா எடுத்து, இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்கிறத யூடியூப் பார்த்து தான் வைக்கிறோம். ரசம் வைக்கணும் அப்படின்னா மெட்ராஸ் சமையல் போக வேண்டியிருக்கு இல்லையா? நானும் அப்படி தான் வச்சிட்ருக்கேன். எந்த குழம்பு வைக்கணும்னாலும் இப்போ யாரையும் அம்மாவையும் கேட்க வேணாம், மனைவியும் கேட்க வேணாம். இது நல்ல விஷயம் தான், தப்புன்னு நான் சொல்லலை. எங்க பிரச்சனை வருதுங்கிறதா இப்போ கேள்வி. செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது படைப்பாற்றல் குறையும். யோசிக்க மாட்டோம். அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவின்னு கி வேங்கட சுப்பிரமணி அவர் எழுதின புத்தகம், ஒரு சின்ன புத்தகம், கிடைச்சா படிச்சு பாருங்க. இது ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள புத்தகம். அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தோட பேரு. அதுல ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருந்தார் அவரு, கால்குலேட்டர் பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு வாய்ப்பாட்டை இழந்து விட்டோம். எனக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு, எங்க அப்பாட்ட அடி வாங்கி நான் வாய்ப்பாடு படித்தேன். 4 1 1 2 1 2 இப்படியே படிச்சுட்டு இருக்கிறது மனப்பாடம் பண்ணி. இதுலேயும் 2 பிரச்சனை இருக்கு. எல்லா ஸ்கூல்லையும் என்ன பண்றான், 1ஆவதுல வாய்ப்பாடு ஆரம்பிச்சு 16ஆவது வாய்ப்பாடு வர சொல்லி கொடுப்பான். 17 18 19 20 இருக்காது. இங்க கீழே வரும்போதும் அதே மாதிரி 20 வரலாம் வராது, 16லேயே நிப்பாட்டிடுவான். அதுக்கு அடுத்த பெருக்கல் நமக்கு தெரியாது. இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க,
பேப்பர் திருத்தும் போது டோட்டல் போடணும். வாத்தியார்கள்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள்லாம் பெரிய ஆட்கள் எப்படின்னு தெரியல, டோட்டல் போடும்போது இருக்கிற 10 பேருக்கு நான் மார்க் டோட்டல் போடணும் அப்படின்னா கூட்டுறதுக்கு எரிச்சலாக இருக்குது. உடனே இதுலேருந்து கால்குலேட்டர் எடுக்கிறேன், செல்ஃபோனில் ஒவ்வொன்றா கூட்டி ஒரு தடவை நம்மளா பெருக்கி அல்லது கூட்டி டோட்டல் போடுறது, செக் பண்ணுறதுக்கு கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணுறது. அப்போ என்னை அறியாமல் நான் என்ன இழக்கிறேன், வாய்ப்பாடுங்கிற அந்த விஷயத்தை நான் இழந்து விட்டேன். சரி, நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம், அதனால பிரச்சனை இல்லை. 10th படிக்கும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கும். இப்போ எங்கள் வயதில் ஒரு 50 வயதில் இருக்கக்கூடியவங்கலாம் 10th முடித்த உடனே எங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, டைப் ரைட்டிங் கற்றுக்கோ. டைப் ரைட்டிங், தமிழ் இங்கிலீஷ்லாம் போய் டைப்பிங் கற்றுக்கணும். 10th லீவில் இதை தான் பண்ணணும். ஆனால் நான் ரொம்ப புத்திசாலி, தமிழ்லாம் கற்றுக்கல, இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் டைப் ரைட்டிங் போனேன். அப்புறம் என் தங்கச்சி ஊர் ஹைதராபாத்தில் இருந்துச்சு, அங்கே போயிட்டு 10th முடிச்சுட்டு அங்கே போயிட்டு இப்படி வரும்போது 10th அந்த டைப் ரைட்டிங் ரிசல்ட் வருது. வீட்டுக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் அப்பா, டே போய் ரிசல்ட் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னார். நீ டைப் ரைட்டிங்கில் பாஸ் பண்ணிட்டியா இல்லையா? நான் நேராக போனேன், நம்ம வழக்கம் போல் ஃபெயிலு. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லணும். ஆனால் அப்பவும் ஒரு எவ்வளோ புத்திசாலி, நான்லாம் ஏஐ விட கெட்டிக்காரன் நான். என்ன அப்படின்னா, எப்பா டே பாஸா ஃபெயிலா? காயத்ரியே ஃபெயிலுப்பா. காயத்ரி யாருன்னா என் தங்கச்சியோட கிளாஸ்மேட்டு, அவளும் என் கூட சேர்ந்து டைப் ரைட்டிங் படிக்கிறா, என்னை விட கொஞ்சம் புத்திசாலியவா. அப்போ நான் சொல்லும்போது சொல்கிறேன், காயத்ரியே ஃபெயில்னா என்ன அர்த்தம், அவளே ஃபெயில் ஆகிட்டா நான் எங்கே பாஸ் ஆகிருக்க போகிறேன். அப்போ டைப் ரைட்டிங்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் போன இடம், கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு நமக்கு என்ன ஆயிருக்குது, டைப்பிங் போகிறத விட்டுட்டோம். இப்போ ஓசிஆர் வந்தாச்சு, வாய்ஸ் ரெகக்னிஷன் வந்தாச்சு, டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் வந்தாச்சு, ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் வந்தாச்சு. அப்போ இது எல்லாம் பயன்படுத்தும் போது எனக்கு அந்த பயன்பாடு டைப் ரைட்டிங் தேவையில்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன். சரி, இப்போ டூல்ஸ் பயன்படுத்துறதுல சிக்கல்கள் இருக்கு, நல்லது இருக்கு, கெட்டது இருக்கு. இப்போ புத்தகம் வாசிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல பழக்கம் அந்த காலத்துல இருந்து. இப்போ எனக்கு வாசிக்க முடியல, ஒருவேளை கண்ணில் குறைபாடு இருக்கு, என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியாக ஒரே ஒரு டூல்ஸ் சொல்கிறேன், இன்ஸ்டா ரீடர். ஓப்பன் சோர்ஸில் கிடைக்குது, கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் இன்ஸ்டா ரீடர் அப்படிங்கிற அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு, பிடிஎஃபாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை நீங்கள் ஒரு செல்ஃபோனில் கேமராவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பேஜை வந்து அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபீட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படியே வாசிக்கும். ஒரு பிடிஎஃபை ஃபுல்லாக அது எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் வாசிக்கும். அப்போ நான் வாசிக்கிறத விட்டுட்டு நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நான் வந்துடுறேன். அதுக்கு உதவக்கூடிய டூல்ஸ் இப்போ எனக்கு எங்கே சிக்கல் வருது அப்படின்னா, தமிழில் பயன்படுத்தினா இப்போ தமிழில் எந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், தமிழ் பாடல்களை உருவாக்கி அந்த பாடல்களுக்கு தகுந்த படங்களை உருவாக்குவதற்கு அந்த ஸ்டெப் வரை ஏஐ கிரியேட் பண்ணியிருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு தமிழ் பாட்டு இருக்கு, இதுக்கு வீடியோ நான் கொடுக்கணும், இந்த பாட்டுக்கு ஒரு வீடியோ கொடுக்கணும், அது மட்டும் அது வரை வந்திருக்கு இந்த ஏஐ. இப்போ சாட்ஜிபிட்டியில் போய் வைரமுத்து கவிதை மாதிரி ஒரு பாட்டு மாதிரி எனக்கு ஒன்று எழுதி கொடு அப்படின்னா அது எழுதி கொடுக்கும். ஆனால் தப்பு. டேட்டா செட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தரவு தொகுப்புகளில் ஆங்கிலத்தினுடைய வார்த்தைகள் அதிகமாக இருக்கு, ஆனால் ரீஜனல் லாங்குவேஜோட வார்த்தைகள் ரொம்ப குறைவு. அது எங்க இருந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னா, தமிழ்ல உள்ளது எங்க இருந்து எடுக்குன்னா விக்கிபீடியால இருந்து இருக்கு. தமிழ் விக்கி யாருனாலும் ஒருத்தரை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா எழுத முடியும், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும்.
அப்ப இந்த டேட்டா கன்சார்டியம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தரவுகளினுடைய தொகுப்பை சேமித்து வைக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்குவோம். இந்த கல்வெட்டில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எனக்கு தெரியலை, அது குறைவாக அழிந்திருக்கலாம், அதனுடைய வடிவங்கள் வேறு விதமாக இருக்கலாம். அப்போ இதை நான் ஏற்கனவே தமிழ் பிராமியிலிருந்து, வட்டெழுத்துக்கள்லேருந்து, கிரந்த எழுத்துக்கள்லேருந்து எல்லாமே நான் ஏஐ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது, ஃபீட் பண்ணிட்டு அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும்போது அந்த சமயத்தில் எதிர்காலத்தில் அதற்கான முயற்சியை எடுக்க முடியும். எனக்கு இன்னொரு சிந்தனை ஒன்று வந்தது. குறிஞ்சிப்பாட்டில் 99 மலர்கள் இருக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு வரை இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட், ஏன் 100 மலரை சொல்லலை அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அப்ப இந்த 100வது மலரை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஏஐயை பயன்படுத்த முடியும். எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா, இந்த ஏஐல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை தொகுப்புகள், அந்த தரவுகளினுடைய தொகுப்புகளை சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள், தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள், இந்த சொற்களை எல்லாம் நாம எடுத்து அங்கே ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த காலகட்டத்தினுடைய வகைப்பாடு படி நாம் பிரித்து கொள்ள முடியும். இதை எப்படி விளக்கலாம் அப்படின்னா, முன்னாடி எல்லாம் இப்போ ஏர்டெல், ஜியோ, விஐ இந்த நிறைய டெலிஃபோன் அந்த சிம் கார்டு கம்பெனிகள் நிறைய இருக்கு இல்லையா. இப்போ நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம், நமக்கு ஒரு சிம்மில் பிரச்சனை வருது. முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படின்னா, அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பான், அவன் என்ன பண்ணுவான், நம்முடைய கம்ப்ளைண்ட்டை அவன் எழுதி வச்சுக்குவான். நீங்கள் அந்த கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ண உடனே, இது சொல்கிறது நான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில், அங்கே வேலைக்கு ஆள் வச்சுருப்பான், அவன் என்ன பண்ணுவான், அதை உட்காந்து ஸ்டோர் பண்ணி உங்கள் நம்பர் இதுவா, இந்த பிரச்சனையா, இந்த இதா, சரி நாங்கள் சரி பண்ணுறோம். அப்போ அதை அனலைஸ் பண்ணி பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 பேர் உட்காந்துருப்பான். ஏன்னா வெவ்வேறு கம்ப்ளைண்ட் வரும். அப்போ அதை டேட்டா வைஸ் அதை ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு கீழே அவன் பிரிக்கணும். இப்போ சிம் கார்டு ஒர்க் ஆகலை, இப்போ அதை தனியாக, இந்த நெட்வொர்க் இங்கே இல்லை, இதுக்கு தனியாக, இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரிக்கணும். இப்போ இதில் ஏஐயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இதை நாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு அங்கே ஏற்கனவே ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறான். நேராக நாம் சொல்கிறோம், அது கேட்குது எதுக்காக உள்ளது அப்படின்னு. உடனே அதுவே அனலைஸ் பண்ணி பிரிக்குது, இந்தந்த கம்ப்ளைண்ட் இந்தந்த பாக்ஸில். எப்படி போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்லாம் எப்படி தபாலை பிரிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி பிரிக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ஏஐயால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் பிரச்சனையும் இருக்குது. அதான் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை. நல்லது இருக்கும்போது கெட்டது நடக்கும். இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கும். பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எதா வணிகத்தில் இது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும். இப்போ நான் ஒரு புல்லட் வாங்கணும், இல்லை ஒரு ஜாவா பைக் வாங்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். வெப்சைட்குள்ளே போகிறேன். போன உடனே ஒரு பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும், அதுக்கு தான் பாட்ஸ்ன்னு பேர். அந்த பாட்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னா, உங்களோட பேர், ஃபோன் நம்பரு, மெயில் ஐடி, இதை முதல்ல கொடுங்க. அப்புறம் ஓகே பட்டன் கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உள்ளுக்கு போக முடியும். நம்முடைய டேட்டாவை, நம்முடைய பர்சனலாக இருக்கக்கூடிய மெயில் ஐடி, நம்முடைய ஃபோன் நம்பரை அவன் திருட்டுத்தனமாக வாங்குறான். நமக்கு அது ஓப்பனாக தான் அவன் கேட்டிருக்கிறான். நீங்கள் அக்சஸ் கொடுத்துட்டாலே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, அவன் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுவான். அது முறைப்படி அதை செய்யக்கூடாது. ஆனால் எல்லா கம்பெனியுமே பண்ணக்கூடிய வேலை என்னென்னா, ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஏதாவது மெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ண பிறகு, உங்கள் மெயிலை ஓப்பன் பண்ண பிறகு கார்னரில் ஒரு பாக்ஸ் திடீர்னு கிரியேட் ஆகும். ஏதாவது ஒன்று வெப்சைட்குள்ளே போய் பண்ண உடனே அது உங்களுக்கு ஏதாவது மே ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் உருவாகும். நீங்கள் அதில் டைப் பண்ணுறீங்க, அது ஆன்சர் பண்ணும். இது எதோட வேலைன்னா ஏஐயோட வேலை. அது ஏதோ ஒரு பொண்ணோ பையனோ உட்காந்து அங்கேருந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லலை, அங்கே ஆல்ரெடி ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பிரச்சனை வந்தால் இந்த கேள்விக்கு இந்த பதிலை நீ சொல்லு அப்படின்னு அங்கே ஏற்கனவே ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ நான் இதை இலக்கியத்துக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்? இப்போ அதுதான் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையே தமிழில். இப்போ சங்க இலக்கியம் நான் பாடம் நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் போக முடியல வகுப்புக்கு. ஏஐ கிட்ட கொடுக்குறேன், அது ஒரு டூல்ஸ் எடுத்துக்குவோம், ஏதோ ஒரு டூல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது கிரியேட் பண்ணி நீ பாடம் நடத்து அப்படின்னா அதனால் முடியுமா? முடியும், ஆனால் முடியாது.
இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். ஒருத்தனை பார்த்து நான் திட்டுறேன், நல்லா இருப்பா. என்ன வார்த்தையை சொல்கிறேன்? நல்லா இருப்பா இப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன். இதை ஏஐ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லணும். இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, இல்லை தமிழில், எந்த லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும். என்னுடைய துணி என்ன இருக்கு அங்கே அப்படின்னு சொன்னால், நல்லா இருப்பான்னு சொன்னால் நான் அதில் நெகட்டிவாக சொல்கிறேன். நல்லா இருப்பான்னா நாசமாக போன அர்த்தம். அப்போ அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும்? அந்த ஏஐ வந்து எப்படி எடுத்துக்கும்? நல்லா இருப்பான்னா அதே தான் அப்படியே எடுக்கும். இப்போ என்னுடைய மாணவி போன மாதம் எம்ஏ எங்ககிட்ட படித்தா, என்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணா. அவளுக்கு ஒரு 4 லாங்குவேஜ் தெரியும். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் தெரியும். கன்னடம் எம்ஏ கரஸ்பாண்டிங் கோர்ஸில் படித்து அதில் செட்டு பாஸ் பண்ணிட்டா. தமிழில் பாஸ் பண்ணல, கன்னடத்தில் பாஸ் பண்ணிட்டா. அப்போ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்னுடைய நண்பர் வந்து நார்த்துலேருந்து அனுப்பியிருந்தார். மாரியப்ப சார், யாராவது இருந்தால் டிரான்ஸ்லேட்டர், மல்டி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும், யாராவது இருந்தால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள், இதுக்கு அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னார். அப்போ இந்த என்னுடைய மாணவர்கள் 2 பேருமே மல்டி லாங்குவேஜ் தான். உடனே 2 பேருமே டே போய் அட்டன் பண்ணுங்கடான்னு அனுப்பி விட்டேன். அப்போ இந்த பொண்ணு போய் ஜாயின் பண்ணிட்டா. அவளுக்கு கிடைச்சது, ஜாயின் பண்ணிட்டா. ஐஐடி டெல்லியில் இருக்கிறா, ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் இருக்கிறா. ரெகுலர் போஸ்ட் இனிமே தான் வரும், ஆனால் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் இருக்கிறா. நேற்று அவள் என்னை பார்க்கறதுக்கு வந்தா. அப்போ வந்த உடனே சொன்னா, சார் நல்ல வேளை நான் இங்கே திராவிடனில் படித்தேன், ஏதோ உங்கள் கைடன்ஸில் நான் அங்கே போயிட்டேன், எனக்கு கிடைச்சது. என்ன ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஏஐசிடியிலேருந்து என்சிஇஆர்டியிலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அங்கே இருக்கக்கூடிய மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷனில் பண்ண புக்ஸு, தமிழுக்கு ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண புக்கை மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷனில் கொடுக்கும்போது சரியாகவே இல்லை, எல்லாம் தப்பு தப்பாக இருக்குது. குறிப்பாக ஒரு ஸ்கூல் பாடத்தை சொல்லி போதைப் பொருட்கள் அந்த ஒழிப்பு பற்றி ஒரு புத்தகம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ஏஐசிடியிலேருந்து என்சிஆர்டி கம்பைனில். அதில் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷனில் கொடுக்கும்போது தப்பு தப்பாக இருக்குது. அது ஒரு 200 பக்கம் உள்ள புத்தகம். இப்போ இவன் உட்காந்து அந்த புத்தகத்தை தமிழில் சரிப்படுத்திட்டு இருக்கிறான். இதை வந்து எப்படி அந்த அது ஃபுல்லாகவே தப்பு தப்பாக இருக்குது. அப்போ அவன் எனக்கு உதாரணம் சொன்னான். ஒரு பையன் அந்த போதைக்கு அடிமையாகிறான். அவன் அடிமையான பிறகு அவன் வந்து அந்த போதைப் பொருள் இல்லாமல் இருக்க முடியல, அமைதியாக இருக்க முடியல. இந்த அமைதியாக இருக்க முடியலங்கிறது ஆங்கிலத்தில் அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே இருக்குது. இப்போ இது மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கு. என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், அவனால் குளிர்ச்சியாக இருக்க முடியவில்லை. அமைதிங்கிற வார்த்தை எங்க இருக்கு, குளிர்ச்சிங்கிற வார்த்தை எங்க இருக்கு? அப்ப ஏஐ அல்லது மிஷின் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் தெரியாது. இந்த பேக்ரவுண்ட் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இந்த வெப்பமா இருக்கு, இங்க குளிரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அப்ப அது வந்து தப்பு தப்பா தான் பண்ணும். இப்ப என்ன அப்படின்னா, அதை நாம் தேவைக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாமே தவிர அதை முழுமையாக நாம் பயன்படுத்த முடியாது. சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய SEO.ai அது வழங்குற தகவல் படி கிட்டத்தட்ட 100 மொழிகளில் சாட் ஜிபிடி கிடைக்குது. அமெரிக்காவில் 2015 ஷாம் ஆல்ட்மன் அப்புறம் எலான் மஸ்க் 2 பேர் சேர்ந்து ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. 2 பேருக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்து 2018 எலான் மஸ்க் வந்து வெளியே வராரு. இன்னைக்கு காலையில் கூட நீங்கள் செய்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எலான் மஸ்க் சும்மா இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு விட்டுருக்கிறார். இந்த அரசு நிறுவனங்கள்லாம் அதிலெல்லாம் இருக்கலாம் ஆட்கள்லாம் குப்பை, அவங்கெல்லாம் தேவையே இல்லை, அமெரிக்காவில் பேசியிருக்கிறார். நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நம்ம ஊரில் தான் நம்மளை பற்றி பேசிட்டாரோ அப்படின்னு நினச்சேன். அமெரிக்காவில் பேசியிருக்கிறார். அப்போ இந்த எலான் மஸ்க் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் தொடங்கி ஓப்பன் ஏஐ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கினார். உருவாக்கின பிறகு 5 நாட்களில் 10 லட்சம் பேர் அதனுடைய பயனாளர்கள் பயன்படுத்தினாங்க. மச்சோ டயல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, மொழி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் மனித கருத்து மூலம் கற்றலை வலுப்படுத்தும் நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதே இந்த திட்டத்தை தனித்து காட்டுகிறது. இந்த ஏஐ அப்படிங்கிறத சொல்றார். சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய நிதிஷ் தான் ஏஐ மூலம் தமிழ் பாடல்களை உருவாக்குவது அப்படிங்கிறது. ஆங்கிலம் அல்லாத மற்ற மொழிகள் அந்த தரவுகளை தரப்படுத்துவது எது அப்படின்னா LLM, லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய
பெரிய மொழி மாதிரிகள் அப்படின்னு அந்த மாதிரிகளை வைத்துக்கொண்டு தான் மற்ற மொழிகளுக்கு இந்த ஏஐ வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த ஏஐயில் 3 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். ஏஎன்ஐ, ஏஜிஐ, ஏஎஸ்ஐ. நாம் பயன்படுத்துறது என்ன அப்படின்னா ஏஎன்ஐ தான் பயன்படுத்துகிறோம். ஏஎன்ஐ தான் ஏஐயில் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது செயற்கை குறுகிய நுண்ணறிவு, அது வந்து ஏஎன்ஐ. செயற்கை பொது நுண்ணறிவுங்கிறது ஏஜிஐ. செயற்கை சூப்பர் நுண்ணறிவு வந்து ஏஎஸ்ஐ. கென்னத் ராஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஒரு பொறியியலாளர். இப்போ எல்லாம் என்ன, தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரம் என்ன அப்படின்னா நீட். காலேஜ்லாம் கிடையாது, இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம் கிடையாது. நீட் கோச்சிங் யார் வச்சிருக்கிறானோ அவன் தான் மல்டி மில்லியனர். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்து கிட்டத்தட்ட குறைந்தபட்சம் 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க. குறைஞ்சபட்சம் நான் சொல்றது. இப்போ நீட்டில் ஒரு கோச்சிங் சென்டர் இருக்குன்னா எந்த ஊர் எடுத்துக்கிட்டாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 பேர் ஒரே ஹாலில் உட்காந்து படிப்பாங்க. ஒரு ஆசிரியர் நடத்துவார். அப்போ இந்த கென்னத் ராஜ் என்ன யோசிச்சார் அப்படின்னா ஏஐயே இதில் அப்ளை பண்ணணும்னு யோசிச்சார். இந்த நீட்டுக்கு என்ன பண்ணாரு, கிளாரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோபோ மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணார். கிளாரா 300 பேர் இருக்கும்போது ஒரு டவுட் ஒரு பையனுக்கு வருது, நீட்டில் ஒரு பாடத்தில் டவுட் வருதுன்னா அவன் கேட்கறதுக்கு யோசிப்பான். ஏன்னா நம்மளை அறிவில்லைன்னு நினச்சிருவாங்களோ, மற்றவங்க 299 பேரும் அறிவில்லைன்னு நம்மளை நினச்சிருவாங்களோ, வாத்தியார் நம்மளை கிண்டல் பண்ணிடுவாரோ அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு பயம். அதை மனசில் வச்சுட்டு இவர் என்ன பண்ணார், கிளாரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 கட்ட அளவில் இன்றைக்கு அந்த கிளாரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரோபோவை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. முதல் கட்டம் வந்து வெற்றி பெற்றது. வெறும் பேச்சு திறன் கொண்டது. நாம் என்ன கேள்வி கேட்குறோமோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நம்மகிட்ட, அதை மட்டும் சொல்லணும். 2வது உள்ள கேட்டகரி வந்து நுண்ணறிவு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட். இது 3வது இப்போ என்ன கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா முழு மனித தோற்றம். ஈக்குவலண்ட், ஒரு மனுஷன் எப்படி இருப்பானோ அதற்கு சமமாக அந்த ரோபோவை வடிவமைக்கிறாங்க ஏஐயோட தொழில்நுட்பத்தோடு சேர்ந்து. இப்போ இந்த நீட்டுக்கு வந்த ஒரு மனித முழு தோற்றத்தில் இப்போ அந்த கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. 2வது கட்டம் நகர்ந்துட்டு இருக்கு, 3வது கட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு. அந்த 2வது கட்டம் முடிய போது, 3வதுக்கு போக போகுது. முதல்ல ஆரம்பிச்சது இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நீட்டுக்கு வந்த இந்த கிளாரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரோபோ ஏஐ பேக்ரவுண்டில் வரக்கூடியது. நாளைக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸரா, தமிழ் ப்ரொஃபஸரா ஏன் வராது? வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப என்ன அப்படின்னா நம்முடைய எதிர்காலத்தில் இதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. செயற்கை நுண்ணறிவுல ஒரு 5 கேட்டகரியாக நாம் அதை பார்க்க முடியுது. கற்றல், பகுத்தறிதல், சிக்கலை தீர்ப்பது, இயற்கை மொழியை புரிந்து கொள்வது, புதிய தகவலை மாற்றியமைத்தல், சுய திருத்தம். இதுதான் செயற்கை நுண்ணறிவோட அடிப்படையான விஷயம். இந்த ஏஐ வந்து எப்படி செயல்படுதுன்னா 2 கேட்டகரி வேணும். ஒன்று டேட்டா வேணும், தரவு தளம். இன்னொன்று அறிவு தளம். டேட்டா மட்டும் இருக்கு, நாலேஜ் இல்லை. இந்த 2ம் கம்பைன் பண்ணும்போது தான் என்ன பண்ண முடியுது, இந்த ஏஐ வந்து பயன்படுத்த முடியுது. அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும் புதிய உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்பவும் மனிதனை போன்ற பணிகளை செய்யவும் அனுமதிக்கிறது. மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலையை ஏஐ செய்வதற்கு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது. அதற்கான திட்டம் தான் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. போக்குவரத்து இருக்கு, போக்குவரத்துல கேமரா வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த கேமரா பண்ணக்கூடிய வேலை ஏஐல ஒரு பகுதி. கூகுள் மேப் இருக்கு, நாம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், இந்த இடத்துல டிராபிக் வந்து அதிகமாக இருக்கு, அது சேட்டலைட் மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சிருது. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா எல்லாரோட பாக்கெட்லையும் செல்போன் இருக்கு. இப்போ ஒரு நீங்கள் அந்த கூகுள் மேப்பில் பார்க்கும்போது ப்ளூ கலர் கோடு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரோடு. திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஆரஞ்சு கலர் இருக்கும், இல்லை ரெட் கலர் இருக்கும். ரெட் கலர் வரும்போது இந்த இடத்துல டிராபிக் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ எதை மூலமாக அது எப்படி தெரியும் அங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது, டிராபிக் அதிகமாக இருக்குன்னு?
எல்லார் பாக்கெட்லையும் செல்ஃபோன் இருக்குது. அந்த செல்ஃபோனோட சிக்னலை வாங்கிட்டு இவ்வளோ ஃபோன் அங்கே இருக்குது, இவ்வளோ சிக்னல் இருக்குது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் அது நமக்கு அனுப்புது. அது என்னமோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் எண்ணி பார்த்துட்டு இவ்வளோ கார் நிற்குது, இவ்வளோ பைக் நிற்குதுன்னுலாம் அது பார்க்கல. அப்போ அந்த ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை அது எடுத்துக்கொள்ளுது. அப்போ எல்லாமே நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கையளவு அமைப்பில் நாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்குறோம். இப்போ கார் கம்பெனியாக இருக்கட்டும், டெல் போன்ற அந்த கணிப்பொறி நிறுவனமாக இருக்கட்டும், கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், இதில் எல்லாவற்றிலும் அந்த பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏஐ பேக்ரவுண்டில் தான் இயங்குது. சமூக வலைத்தளங்களில் பாட்ஸ் பயன்படுத்துகின்றனர். இது அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்போ நகர்ந்துருக்குது. இந்த சாட் ஜிபிடியால் எது பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு ரொம்ப நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். கோட் ஜெனரேஷன் ஸ்கில், ப்ரோக்ராமிங், முக்கியமாக கல்வித்துறை. வாத்தியார்கள் புத்தகம் எடுத்து பாடம் நடத்துகிறதே குறைஞ்சி போயிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு பாடம் நடத்தணும், சங்க இலக்கியத்தை நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை ஒரு திருக்குறளை நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன். பையன் போய் கூகுளில் போய் 2 தட்டு தட்டி திருக்குறள் பிடிஎஃப்னா வந்துடுது. அவன் ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்துடுறான். இப்போ நான் போய் புதுசாக என்னத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறது? நான் திருக்குறள் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். திருக்குறள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. அவன் எனக்கு முன்னாடி அட்வான்ஸாக இருக்கிறான். அப்போ என்ன பிரச்சனைனா, கல்வித்துறை கண்டிப்பாக பாதிக்கும். இப்போ மாணவர்கள் எல்லாரோட கையிலையும் செல்ஃபோன் இருக்குது. ஒரு காலகட்டத்தில் செல்ஃபோனை தூக்கிட்டு காலேஜுக்கு வராதன்னு சொன்னோம். கொரோனாவுக்கு அப்புறம் செல்ஃபோனோட வந்தால் வா, இல்லைன்னா வராத அப்படின்னு சொல்கிறோம். கூகுள் மீட்லேருந்து எல்லாமே செல்ஃபோன் தான். அப்போ ஏஐயை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக, அந்த ஓப்பன் ஏஐ வந்து 2021 வரை உள்ள டேட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஃப்ரீ சோர்ஸில் கிடைக்கும். ஓப்பன் ஏஐ 2021 வரை தான் அவன் ஒரு மாடலுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறான். நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஜியோ ஆரம்பிக்கும் போது நெட் கனெக்ஷனுங்கிறது ஃப்ரீ, இன்டர்நெட் ஃப்ரீ. கிட்டத்தட்ட 1 இயர், 1 வருஷத்துக்கு இஷ்டம் போல இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்துகிறோம். இன்னைக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம், காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம். ஓப்பன் ஏஐயில் கிடைக்கக்கூடியது 2021 வரை உள்ள டேட்டா மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தான் அவன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறான். அதுக்கு மேலே உள்ளது பிளாக் பண்ணியிருக்கிறான். அதுக்கு அப்புறம் உள்ளதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் அவன் நமக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான். இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னா இவ்வளோ பணம் கட்டுங்கன்னு வரும். அவன் அதுக்காக தான் ட்ரையலாக வச்சிருக்கிறான் இந்த ஓப்பன் ஏஐயை. இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை, ஓப்பன் ஏஐயில் பல தில்லுமுள்ளுகள் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன ஒருத்தனை காலி பண்ணிட்டாங்க, இந்தியாவில் இருந்த ஒருத்தனை. அப்போ இதில் எதிர்வினை நிறைய இருக்கு. நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் என்னமோ ஆகோ ஓகோ, இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிட்டோம், ஏஐ படிச்சிட்டோம், டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சிட்டோம், எல்லாம் படிச்சிட்டோம். ஆனால் எங்கே போய் நிற்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஒரு வேடிக்கைக்காக ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கிறார். திடீர்னு அவருக்கு மூட்டு வலி வந்துட்டு. நம்மளா இருந்தால் மூட்டு வலி வந்தால் என்ன பண்ணுவோம், இருக்கிற தைலத்தெல்லாம் தேய்ப்போம். வீட்டில் என்னென்ன தைல வடிவத்தில் என்ன இருந்தாலும் சரி, ஜண்டு பாம்லேருந்து அமிர்தாஞ்சன்லேருந்து மூவிலேருந்து மூக்குப்பொடி கூட தடவி வச்சுருவோம். இது அப்படியா சரியாகட்டுமே அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லைன்னா சுடுதண்ணியை ஊற்றிடுவோம். இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார், ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கிறார். போன உடனே, சார் இது ஏன் செக்ஷன் இல்லை, நீங்கள் அந்த பக்கம் போங்க. என்ன சார் நீங்கள் தானே மூட்டு வலி மருத்துவர்னு போட்டிருக்கேன். நான் வந்து இடது கால் மூட்டு வலிக்கு தான் மருத்துவர், வலது காலுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு மருத்துவத்தில் மாறிட்டு இருக்கு. பகுதி பகுதியாக படிக்கிறான். மூக்குக்கு ஒரு டாக்டர், காதுக்கு ஒரு டாக்டர், நாக்குக்கு ஒரு டாக்டர், விரலுக்கு ஒரு டாக்டர். இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜிக்கும் ஒவ்வொருத்தன் வரப்போகிறான். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தை வாங்குவதற்கு, பிடுங்குவதற்கு இதை விட எளிமையான வழி எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அடிமையாயிட்டோம், செல்போன் அடிமைகளாயிட்டோம். இப்போ ஏஐ அடிமையாக மாற போகிறோம். நான் என்ன சொல்கிறேன், கத்தி இருக்கு, இந்த கத்தியை வச்சு நீங்கள் ஆப்பிளை கட் பண்ணலாம்,
ஆளையும் கட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஆப்பிளை கட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துனீங்கன்னா புத்திசாலி, ஆளை கட் பண்ணோன்னா ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறோம். இப்போ இந்த தொழில்நுட்பங்கள்லாம் நீங்கள் ஆப்பிள் மாதிரி பயன்படுத்த போகிறீங்களா, ஆளை காலி பண்ணுற மாதிரி பயன்படுத்த போகிறீங்களா? அதுதான் கேள்வி. அப்போ இந்த தொழில்நுட்பங்களை இலக்கியத்துக்கு கொண்டு வருவது இன்னும் முழுமையாக வெற்றி பெறவில்லை. அது தமிழ் இலக்கியத்துக்கெல்லாம் வந்ததுன்னா உண்மையிலே அது தொல்காப்பியம் படிக்குமா, தொல்காப்பியத்தை புரிந்து கொள்ளுமா? எனக்கு ஒரு சொல் பல பொருள் இருக்கு, பல பொருள் ஒரு சொல் இருக்கு, நான் அவ்வளவும் ஃபீட் பண்ணணும், அது எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணி எடுக்கும்? ஓசிஆர்ல இருந்து இன்னும் இந்த எழுத்துப்பிழை திருத்திலிருந்து அதுவே இன்னும் முழுமையாக இல்லை. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் எந்த ஆசிரியராக இருக்கட்டும், என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறேன், ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறோம், நாம் எழுதுனது நாமளே திரும்ப 10 தடவை திருத்த வேண்டியிருக்கு. ஏஐ கிட்ட கொடுத்துட்டோம், நான் ஒரு கட்டுரை எழுதுறேன், அதை அப்படியே நான் கொடுத்துட்டு எப்போ இதை திருத்தி கொடு, இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இந்த பிழை திருத்தி இருக்குது, இல்லை ஆன்லைனில் கிடைக்குது, அதுக்கிட்ட நான் கொடுக்குறேன், இந்த இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி இல்லை வேர்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஏதோ ஒன்று கொடுத்து இதெல்லாம் கரெக்ஷன் போட்டுதா அப்படின்னா ஃபுல்லாக தந்துடுதா? அதுவும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அப்போ இந்த ஏஐ தமிழ் இலக்கியத்தில் போகக்கூடிய காலம் ரொம்ப அதிகம். அது இன்னும் அது ஒரு ஸ்டெப்பு கூட எடுத்து வைக்கல. என்ன பிரச்சனைனா, தமிழ் வாத்தியார்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார், டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் வேணும், ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வேணும், ரெண்டும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வேணும். அப்படி இல்லைன்னா இது சாத்தியமே கிடையாது. அப்போ என்ன அப்படின்னா, திரும்ப 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 நாம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தில் மட்டும்தான் நாம் இருக்கிறோம். ஏஐனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். டீப்சீக் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறது, அவன் எல்லாமே நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வணிக பயன்பாட்டுக்கு உருவாக்கப்பட்டவை இவை. வணிகத்திற்கு தேவையானதை அந்த டூல்ஸை கொண்டு நான் லிட்ரேச்சருக்கு பயன்படுத்தணும். வியாபாரத்துக்காக அவன் பெருக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கிறான். தமிழை வளர்க்குறதுக்கோ இங்கிலீஷை வளர்க்குறதுக்கோ அவன் பயன்படுத்துறது ரெண்டாவது ஆப்ஷன். அவன் வியாபாரத்துக்கு இது என்ன வரும்? ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் எல்லாரும் எளிமையாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், எல்லாருமே யூடியூப் பார்க்குறோம், ரெகுலராக யூடியூப் பார்க்குறோம். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், காலையில் நான் முருகன் பக்தி பாடல்கள் எப்போவுமே கேட்குறேன், ஒரு வாரமாக கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு முருகன் பக்தி பாடலை காலையில் எழுந்த உடனே பல்ல தேய்ச்சிட்டு ஒரு 7 மணிக்கு மேலே ஆன் பண்ணி கேட்டுட்ருக்கிறேன். ஒரு வாரம் பார்த்த பிறகு நீங்கள் ஒரு வாரம் கழித்து தானாகவே நீங்கள் யூடியூப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் செல்ஃபோனில் முதல்ல முருகன் பக்தி பாடல் 10 வெரைட்டியாக இருக்கிற எல்லா சேனலும் ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் போய் இந்த பாட்டுன்னு செலக்ஷன் பண்ண வேணாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகும். இதே இது சிக்கன் குழம்பு வைப்பது எப்படி நான் ஒரு வாரம் அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா, கடைசி 2 வாரம் வெரைட்டியாக இருக்கக்கூடிய சிக்கன்லாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக தருது. அதை அனலைஸ் பண்ணுது. அவனுக்கு அந்த டெக்னாலஜி வச்சிருக்கிறான். நான் எதை இந்த வயதில் இருக்கக்கூடியவன், இந்த செல்போனை பயன்படுத்தக்கூடியவன் எதை விரும்புகிறானோ அதை அவனுக்கு திரும்ப திரும்ப நான் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். என்னை அந்த தூண்டிலில் சிக்க வைப்பதற்கு திரும்ப திரும்ப பிராக்டிஸ் ஆகுதுங்க. நான் எதை பயன்படுத்துறேனோ அதான் வரும். நான் 2 நாள் பயன்படுத்திட்டேன்னா 3ஆவது நாள் நான் பயன்படுத்தலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னை பயன்படுத்துவதற்கு தூண்டுதலாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை திரும்ப எனக்கு அவன் புகுத்துவான். இது நடக்கும். உங்க செல்போனை வச்சு நீங்க யாரு, இப்ப முன்னாடிலாம் என்ன பழமொழியும், உன் நண்பன் யார் என்று சொல், நான் உன்னை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உன்னுடைய செல்போனோட டேட்டாவை எடுத்தா யார் நீ என்பதை சொல்லிவிட முடியும். நீ நல்லவனா கெட்டவனான்னு யூடியூப் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். இல்லை கூகுளில் போய் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம், டைப் பண்ணுறோம், தேவையானது தேவையில்லாது எல்லாம் டைப் பண்ணுறோம், அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலே ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். நீ உன்னோட மென்டாலிட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ நாம் இப்போ அடுத்த காலகட்டத்துக்கு போயிட்டோம், ஏஐக்கு போயிட்டோம். சாட் ஜிபிடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம், டீப்சீக் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம், இன்னும் நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தாலே எல்லாமே கிடைக்குது. அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் நான் இலக்கியத்துக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதற்கான சோர்ஸ் இல்லை. என்ன காரணம்னா, சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பையில் வரும். எனக்கு டேட்டாவே இல்லை, அங்கே தரவுகளே எனக்கு இல்லை. தமிழில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை நான் எப்படி அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கறது? எனக்கு கணினின்னு வார்த்தையை உருவாக்குறதே சிங்கப்பூர்காரன் சொல்லி தான் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன், மலேசியாக்காரன் சொல்லி தான் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். அப்போ நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழாசிரியர் முழு நிறைவு பெற்றால் தானே அவர் அடுத்த வேலையை பார்ப்பாரு. அவரே சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமலாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அவரை கொண்டு போய் ஏஐக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னா அவருக்கு எப்படி தெரியும்?
அவனே பஞ்சத்துக்கு ஆண்டி தமிழ் படித்தவன்லாம். இவனை கொண்டு போய் ஏஐயில் நீ புகுத்து அப்படின்னா எனக்கு முழு நிறைவு இல்லை. நான் அடுத்த எப்படி டெக்னாலஜியை புரிஞ்சுக்கிறது? எனக்கு மேக்ஸ் வராதுன்னா நானே தமிழ் படிக்கிறேன், எனக்கு சயின்ஸ் வராதுன்னா நான் இங்கிலீஷ் போகிறேன். பிஏ இங்கிலீஷ் எடுத்தது, பிஏ தமிழ் எடுத்ததெல்லாம் எப்படி எடுத்தேன்? மேக்ஸ் வரல. விருப்பப்பட்டு யார் படித்தமா பிஏ தமிழ்? கிடையவே கிடையாது, பாஸ் பண்ணணுமே. இங்கிலீஷ் வராது, பயந்து போய் பிஏ தமிழ் எடு. பிகாம் எடுத்தா என்னத்தையா ஒரு ஜவுளி கடையில் போய் ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஆகி டபா டிபால்னு பில்லாது போடுவோம். இப்படிதானே நம்முடைய கல்வி முறை இருக்கு. அப்ப நான் இந்த ஏஐயை கற்றுக்கொண்டு உண்மையிலே என்னன்னா இந்த புதுசா படிக்கிறவன் சில தலைவிதி இருக்கு. இப்ப 10th வருவான், எல்லாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமு ஆரம்பத்துல, திடீர்னு 11th கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்மா, அப்பதான் ஒரு செட்டு வந்திருக்கும். ஐயோ நாம வரும்போது தான் இது வைக்கணுமா? அப்புறம் 12th கவர்மெண்ட் எக்ஸாம், அப்பதான் புதுசா ஒரு ரூல்ஸ் போடுவான். இல்ல நீ பிஏ சார்னாலும் அதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுதணுமா. சில பேர் புதுசாவே மாட்டிக்கிட்டு இருப்பான். அப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் புதுசா கொண்டு வந்துட்டோம். வீட்டில் எல்லாம் சொல்லுது, ஏய் அது இந்த சில பேர் ரொம்ப திறமை, இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சீட்டு சேராது, வெறுமனே அது ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறதுனால பிசிஏ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு அட்மிஷன் ஆகாது. உடனே இந்த 2 டீச்சர்ஸ் இருக்கும், எப்படினாலும் புதுசாக மேடத்திட்ட சொல்லி இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லி ஏஐ அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் 2 கொண்டு வந்துடணும். அப்போ அந்த பிள்ளைகிட்ட போய் சொல்லணும், நீ மட்டும் ஏஐ படித்தேன்னு வச்சுக்கோ, பிச்சை தான் எடுக்கணும். படிக்கலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, அந்த டெக்னாலஜி இன்னும் முழுமையாக இல்லை. நீ தான் முதல்ல கற்றுக்கிட்டு நீ வரப்போற. நீ பேசிக்கா நீ இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்கிற, அது நாம எல்லாம் கொரோனா பேட்ச் வேற. இவ்வளோ 2 வருஷம் எப்படி இருந்தோம் நமக்கு தான் தெரியும். கொரோனாவே ஏஐ படித்தாதான் உண்டு. உண்மையிலே அந்த 2 வருஷத்தை விட்டுட்டோம். அப்போ புதுசாக நீங்கள் படிக்கிற ஒருத்தங்க, நெகட்டிவாக நான் சொல்லலை, உங்கள் திறமையை நீங்கள் தரமாக வளர்த்து கொண்டால் வெற்றி பெற முடியும். அப்போ வெற்றி பெறுவதற்கு இலக்கியத்தையும் மறந்துடக்கூடாது. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க, தமிழ் மொழி என்னோடது, நான் இந்த இலக்கியத்துக்கு என்ன பண்ணணும், நான் படித்த இந்த ஏஐயை எப்படி அப்ளை பண்ணணும், இது தமிழ்வாதியாரோட வேலை இல்லை. தமிழ்வாதியார் டவுட் வேணால் சொல்லிக் கொடுப்பார், புணர்ச்சி விதியை சொல்லிக் கொடுப்பார், இது இலக்கணம் இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஆனால் அந்த டெக்னிக்கல் உனக்கு தான் தெரியும். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், ஏஐ படிக்கிறவங்க தமிழ்வாதியார்கிட்ட கொஞ்சம், மேடம் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க, நாங்கள் இதை ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு ஏஐ உள்ளுக்கு புகுத்த முடியுமான்னு பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய மொழிக்கான ஒரு நிறைவு பெருமே தவிர, வேற சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவனும் மலேசியாவில் இருக்கிறவனும் இதை நாம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்து இருக்கக்கூடாது. இதில் இன்னொரு சிக்கல் இருக்குது. இப்போ சாட்ஜிபிடியில் நாம் ஒரு கட்டுரை எழுதுறோன்னா முன்னுரை, அப்புறம் அந்த பொருளுரை, முடிவுரைலாம் எழுதுவோம். இப்போ நான் சாட்ஜிபிடிட்ட சொல்கிறேன், இந்த ஒரு கட்டுரை எழுதி கொடுதான், அது முன்னுரை, பொருளடக்கம், முடிவுரை போட்டு எழுதி கொடுக்குமா? இருக்காது. அது டேட்டாவை கொண்டு அப்படியே கொடுக்கும். அப்போ அதை உட்காந்து நான் சரி பண்ணணும். செயற்கை நுண்ணறிவு 0 மெட்டாவஸ் வரை அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு, மார்த்தா கேப்ரியல். அந்த புத்தகம் கிடைச்சா படிங்க. மனித படைப்பாற்றலினுடைய எதிர்காலத்தை சொல்லுது. செயற்கை நுண்ணறிவு மனித இனத்தின் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும். இதை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓப்பன் ஏஐயில் இருக்கிறவங்களும் கூகுள் டீப் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள், எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு படத்தை ரெஃபர் பண்ணுறேன். வால் இ அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்கு, வால் இ. இந்த படத்தை நேரம் கிடைக்கும் போது எங்கேயா நெட்டில் தேடி பிடிச்சி, டூப்ளிகேட்டாக கூட எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி, நீங்கள் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. விடாமுயற்சியாக எடுத்து படித்து பார்த்துடுறோம். தேட்டருக்கு போகாமையே tamilyogi.com tamilgun.comலாம் போய் நாம் பார்த்துடுறோம். அதனால் வால் இ அப்படின்னு ஒரு படத்தை நீங்கள் பாருங்கள். அதில் அந்த மனிதர்கள் அந்த படத்தில், திரைப்படத்தில் இருக்கிற கேரக்டர் மாதிரி, அதை மாதிரி செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இருக்குது. ஒரு முக்கியமான கருத்து ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, பல செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகள் மனிதர்களின் எண்ண ஓட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்டே முடிவெடுக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் உள்ளடக்கம், உரைகள்,
கலை மற்றும் இசைக்கான முன்னுரிமைகள் என அனைத்தும் இக்கருவிகளை பயன்படுத்தி வருபவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களை ஒட்டிய அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகின்றன. அதனால் அவை செயல்படும் விதமும் அதன் அடிப்படையிலேயே இருக்கும். இந்த ஏஐயை தீர்மானிப்பது யாருன்னா தனிப்பட்ட ஒரு மனிதன். அவனுக்கு என்ன விருப்பமோ, அவனுக்கு எது தேவையோ அவன் கிரியேட் பண்றான், நம்ம மேல திணிக்கிறான். நீங்க என்னமோ சமூகத்துக்கு நல்லது பண்றதுலாம் வேற, அது 2வது கட்டம். அப்ப இந்த நமக்கு அதை உருவாக்குவதற்கு தருவதற்கு காரணம் அவனுடைய எண்ண ஓட்டத்தின்படிதான் அது அமைகிறது. ஆக செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ்ஸும் இருக்கு, மைனஸும் இருக்கு. அதனால மாணவர்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ, இந்த தமிழில் இன்னும் முழுமையாக வரலை, தமிழில் தமிழ் பாடல்களை உருவாக்கி அதற்கு தகுந்த படங்களை உருவாக்குவதற்கு ஏஐ விட்டது. அதில் நிதிஷ் சேகர் அப்படிங்கிற சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவர், அவர் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு. அவர் மட்டும்தான் இப்போ அந்த ஏஐயில் தமிழில் செயல்பட்டு இருக்கிறாரு. மீதி எல்லாருமே இன்னும் செயல்பட வேண்டியிருக்கு. அதனால் எதிர்காலத்தில் இதற்கான முன்வரைவுகளை உருவாக்கி கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டும். அதனால் இது ஒரு புதிய தளம். இது ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி கோயம்புத்தூர்லேருந்து ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பிள்ளையார் சொல்லி போட்டிருக்குன்னே நான் நம்புகிறேன். அது தமிழ் துறையும் ஆங்கில துறையும். அதனால் மாமியார் மருமகளும் எப்பொழுதும் ஒற்றுமையாக இருங்க. நன்றி, வணக்கம். தொழில்நுட்பத்தின் சிறப்புகள், வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள் பற்றி விளக்கிய பேராசிரியருக்கு நன்றி. தற்போது பார்வையாளர்களுக்கான கேள்வி நேரம். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். இங்கே சார், என் பேர் டேவிட். இந்த ஏஐனால் கலாச்சார மாறுபாடு ஏற்படுமா? அந்த கலாச்சார மாறுதல்கள் ஏற்படும் பொழுது இலக்கியத்தில் மாறுபாடுகள் ஏற்படுமா? ஒரு நல்ல கேள்வி. ஏஐ கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வியை மாரியப்பன் கேட்டிருக்கிறார். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மாற்றம் ஒன்றுதான் நிலையானது அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு. இலக்கியத்தில் மாறுபாடு வரும். இப்போ என்ன அப்படின்னா, படைப்பாற்றல் குறையும். முதல் விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சொல்லும் போதே, வாலி இப்போ கண்ணதாசன் இல்லை, வாலி இல்லை. இப்போ ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் நான் பயன்படுத்தி இப்போ இந்த கண்ணதாசன் மாதிரி எனக்கு ஒரு பாட்டு கொடு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கும். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கண்ணதாசன் எழுதின பாடல் வரிகளெல்லாம் அந்த கன்சார்டியமில் அந்த தரவு தொகுப்பில் டேட்டா செட்டில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ளீடு ப்ரோக்ராம் எழுதணும். நம்ம இந்த கண்ணதாசன் எழுதுனா இப்படி எழுதுவார் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை நாம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது அதே மாதிரி வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அது பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். கம்பராமாயணத்தில் 12,000 பாட்டு இருக்குது, 12,000 பாட்டுக்கு மேலே அப்படின்னு. இப்போ டிகேசி என்ன பண்ணார், இல்லை 12,000 பாட்டு கம்பன் எழுதுனது கிடையாது, அதில் சில பாடல்கள் இடைச்செருகளாக இருக்கு அப்படின்னு அவர் முடிவுக்கு வரார். எதை வச்சு முடிவுக்கு வராரு? அவர் இயற்கை நுண்ணறிவு. என்ன அப்படின்னா, கம்பனுடைய வார்த்தை வேற, அவர் அந்த சென்டென்ஸ் மேக்கிங் விருத்தத்தில் வேற, தற்காலத்தில் ஒரு விருத்தத்தில் எழுதும்போது எப்படி. இப்போ எங்களுக்கு எம்பில் படிக்கும்போது கம்பராமாயணம் முழுவதும் பாடம். நான் உண்மையை சொல்கிறேன், எம்பில் படிக்கும்போது கம்பராமாயணம் முழுவதும் எனக்கு பாடம். கம்பராமாயணத்துக்கு எனக்கு ஒரு 10 பாட்டு தான் தெரியும். இப்போ எம்பில்ல ஒரு பேப்பரே கம்பராமாயணம் முழுக்க. நான் இப்போ பரீட்சை எழுதணும். நான் பண்ண வேலை என்னென்னா, நானே சொந்தமாக விருத்தம் எழுதினேன். விருத்தம் எழுதி கம்பன் எழுதின மாதிரியே எழுதிட்டு அந்த பேப்பரில் அதிக மார்க் வாங்கினது நான் தான். ஏன்னா வாத்தியாருக்கே தெரியல.
இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுது. இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் போது நான் என்ன பிரச்சனையை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? அதனால நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து முழுமையாலாம் வெற்றி பெற இருக்கும். ஆனால் முழுமையாலாம் நாம மனித முயற்சி தான் அதை ஃபில்ஃபில் பண்ணும். நல்ல அருமையான பல தகவல் கொடுத்தீங்க. இப்போ நீங்கள் தெலுங்கு தமிழ் இது ரெண்டையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தமிழுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சிந்தனைகள் தெலுங்கில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னீங்கன்னா உதவியாக இருக்கும். அதான் ஒரு உண்மையை, கசப்பான உண்மையை என்ன சொல்லணும்னா, இலக்கியம் ரீதியாகவே தமிழை விட தெலுங்கு ஒரு 20 வருஷம் பின்தங்கி இருக்கு. இலக்கிய ரீதியாகவே. டெக்னிக்கலாக அவங்க ஐடிலாம் போடுறாங்க, அதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் என்னென்னா இன்னும் அவங்க அந்த முயற்சிலாம் எடுக்கலை. ஏஐ பக்கம் இன்னும் முழுமையாலாம் அவங்க போகலை. ட்ரை பண்ணுறாங்க, ஆனால் இல்லை, அவங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலை. ஏஐ கிட்டலாம் தெலுங்கில் வந்து அவங்க இந்த வணிக ரீதியான நோக்குக்கு போகிறாங்க. லிட்ரேச்சர் வழியில் அவங்க போகலை. ஆனால் அது வியாபாரம் இது மட்டும்தான். ஏதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு தெலுங்கில் வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் ஏஐ இது பயன்படுத்துகிறாங்க. லிட்ரேச்சருக்கு இன்னும் போகலை. பார்வையாளர்களுக்கும் பேராசிரியருக்கும் நன்றிகள். We will now move on to the third plenary session. I now invite Ms. Shalini V, Assistant Professor, Department of English, to introduce our international speaker, Dr. Ahmet Selçuk, Head, School of Foreign Languages, Malatya, Turgut, Özal University, Turkey. Good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed guests, scholars and researchers. Now I welcome you to the International Conference on Language, Literature, Culture and Artificial Intelligence, Pioneering Innovations and Interdisciplinary Futures. Now, to lead the next session, I invite Associate Professor Dr. Ahmet Selçuk Akdemir. Dr. Ahmet holds BA in English Language Teaching from Atarak University, Turkey. He has earned his PhD in ELT from Atarak University. His thesis was supervised by Professor Dr. Michael W. Purdy from ESE. His research interests include language lessoning, language teacher education, technology and effective constructs of language learning. He is the chief editor of Shanlax International Journal of Education, TOJELT and SPJ. Currently, he works at Malatya, Turgut, Özal University in Turkey. Once again, I welcome you, sir. Now the session will be led to the plenary session by Dr. Ahmet, sir. Thank you. Hello, dear participants. I am Associate Professor Dr. Ahmet Selçuk Akdemir from Turkey. I am happy to meet you with this online conference, and I would like to start my words by expressing my gratitude to Professor Anandi and the other members of the conference team for organizing such a great conference. Thank you very much for inviting me. Today we will talk about the impact of artificial intelligence on language learning, and I would like to express some thoughts and some insights about this.
You know, recently artificial intelligence has become one of the most spoken and most popular topics of education and learning and teaching process, and it has shown itself to be a useful and breakthrough tool for many things, and this also includes language learning and teaching. As the researchers and research readers, probably you are coming through with several papers and research regarding the effect of artificial intelligence or the use of artificial intelligence in language education. And educators, learners, and businesses are constantly seeking for effective methods to impart language skills and AI-powered solutions, and this has proved to be invaluable sets in this regard. You know, there are different tools, different softwares, and several simulations and different ways of teaching and learning language with the help of artificial intelligence. And the impact of artificial intelligence on language learning is in a multifaceted way, and it presents opportunities as well as challenges for education. Today we will talk about the pros and cons on this, and learners and for several corporate entities and the other parts of learning and teaching. I'd like to talk about a survey. According to a Microsoft survey, many institutions say that AI will be instrumental to improving their businesses' competitiveness, funding, and innovation. It's very important for the future of any kind of business or any kind of human activity. It's a widely discussed topic nowadays. While it has its advantages, there are also some drawbacks to consider. Now, let's talk about the pros, the advantages of using artificial intelligence in language learning. Of course, the first one to be mentioned is personalized learning. AI-powered language learning platforms analyze users' strengths, weaknesses, learning pace, and preferences so that they offer a personalized learning path. And this approach enhances engagement and optimizes learning outcomes and goals. That's very important because personalized learning allows autonomous learning, and it makes easier for the learning process. And the second advantage is being accessible. These types of applications and programs enable language learners to access lessons, exercises, and tutoring from anywhere at any time, breaking down barriers and offering flexibility to learners worldwide. So it can aid and support students with additional needs, making learning a lot less with an obstacle. It makes the learning path more clear and easier to be walked. For example, condensing and summarizing content or tasks in an understandable way, or suggesting word alternatives, or several other ways to be taken into consideration. For example, a mobile application is available to everyone and to everywhere. Yes, these are just some basic samples that should be mentioned. Okay, and the other pros or the other advantage of AI-supported learning is in feedback topic. Enhanced and immediate feedback is provided by the AI-supported learning.
AI can provide learners with instantaneous feedback on their pronunciation, grammar, and vocabulary usage and speaking. This kind of feedback allows learners to identify their mistakes and rectify them promptly. And this accelerates the learning process. You know, especially in writing, as teachers, we need to spend too much time on feedback so that our feedback will be received by the learner and they redesign their writing, and this will take too much time. However, with an AI-supported program or with an AI-supported learning system, feedback is given promptly and the learner is spending time with the feedback source, so it saves time. And AI can use advanced voice recognition technology for pronunciation and speaking and for listening and for the extent to provide accurate feedback. And with real-time analysis, the algorithms can identify errors and suggest corrections right away, and feedback is personalized. And based on the level of proficiency, these algorithms can provide suggestions that are easier to be understood and to be implemented by the learner. And this means more time to do other things, and the learner will not worry about providing or waiting for feedback. And the feedback process is conducted with a more time-saving style. And one more thing to be mentioned as the advantage of AI-supported language learning. This is augmented teaching. AI tools are used to supplement traditional teaching methods. They help teachers create dynamic lesson plans, track student progress, and identify areas that require additional attention. And this will enhance overall teaching effectiveness. This makes teaching more effective and more enjoyable for both teachers and students. Also, this will take some of the pressure from teachers. This pressure will be off from teachers by lightening their workload. That's very important for them, because as the language teachers, we are under pressure of curriculum, under pressure of institution, our own goals, and so on. So an AI-supported teaching will be better for us. Sometimes they ask, do you think that the robots or the artificial intelligence will be used instead of people or instead of teachers? I don't think so, but I'm sure that AI and AI-supported tools will be a great support and will be a great helper for language teachers. They will help language teachers, they will assist them. And what are the cons, what are the disadvantages of AI-supported learning? The first one is lack of human interaction. That's very important, because language means human, and AI has a significant limitation in language learning because it lacks the ability to provide authentic human interaction. Language acquisition is a complex process, and it involves cultural patterns and subtle communication cues, and these cannot be achieved by AI. These should be conveyed by the human being itself. And we have not yet reached a level where AI is proficient in natural spoken conversation with conveying the cultural patterns, cultural data. It's difficult to reflect the AI-provided data as a natural language. And one of the other disadvantages is plagiarism and over-reliance. That's very important, because nowadays plagiarism and
AI based data, AI provided data is very important, and a huge body of research is conducted on this. Excessive reliance on AI-based tools might hinder the development of self-reliance, and it will prevent critical thinking skills in learners. For example, when you are giving an assignment or homework, if they do this with the help of AI, then you need to have a good plagiarism check, and you need to rely on this data, and in long term this will hinder their critical thinking skills and their creativity. And unequal access to resources, that's very important, because not all of the students have the same resources, the same opportunities. Some may lack internet, or some may lack some data or tools. So this will create an inequality in your classroom. That's very important, because there are underdeveloped places in the world and they cannot have access to technology or AI, so on. And the other issue is privacy and ethics. That's very important, because as AI is gaining its role and its manner in language learning and teaching, we need to consider more on the ethics issue, because the data created and provided by AI tools may need to be regarded in terms of ethics. They are just bringing all the data from internet resources, and they are creating some new resources, and they do not have an ethical concern, because this is a machine creation. So we need to consider ethics and privacy and legal issues. These are very important for language learning, and that's an issue if the case is creating data for language learning and teaching. Okay, and then what about the future? What do we think about the future of language learning and teaching with the help of artificial intelligence? It's clear that language learning and teaching will not be considered apart from AI from now on. That means starting from today, all the time AI will be with us while learning and teaching a language. Then we need to create our boundaries, our borders regarding where and how to use AI, and to what an extent do we need AI while learning and teaching a language. That's very important, and especially for language teachers, we need to consider this too much. We need to focus on this issue. We need to set our rules and our fundamentals for the future, and tomorrow's world will be more AI enhanced world than to develop tomorrow and to set the borders of tomorrow's AI supported teaching. We need to work in an organizational way as teachers and teacher educators and universities. We have to set our boundaries, we need to set our borders and set our ethic rules, and we need to be well aware of where and how to use artificial intelligence in language learning and teaching, and to what an extent do we need to use this. Okay, thank you very much for listening to me, and I am happy to be with you here, though being virtual. I hope in next conferences we will be together in physical atmosphere. Thank you very much again, and many greetings from Turkey, and many greetings from our
academic network. I'm very happy again. Let me express my gratitude and greetings to all the team members and the participants of the conference. Thank you very much and goodbye. Thank you, sir, for your thought-provoking and insightful words. I now invite Ms. Niveta G, Assistant Professor, Department of English, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. We sincerely thank our principal, Dr. K. Chitsa, for her visionary leadership and unwavering support. A commitment to fostering interdisciplinary discourse has been the cornerstone of this conference. We are profoundly grateful to our esteemed chairpersons, Dr. Udhayakumar, Assistant Professor and Head, Department of English and Comparative Literature, Madurai Kamaraj University, Dr. G. Mariappan, Assistant Professor, Department of Tamil Language and Translation Studies, Dravidian University, Kuppam, Andhra Pradesh, and our international speaker, Associate Professor Dr. Ahmet Selçuk, Head, School of Foreign Languages, Malatya, Turgut, Özal University, Turkey, for imparting their invaluable knowledges and expertise. Their thought-provoking presentations have significantly deepened our understanding of the intricate relationship between language, literature, culture and artificial intelligence. Our heartfelt appreciation goes to the conveners of this conference, Dr. Anandi M., Professor and Head, Department of English, SRCW, and Dr. V. Nirmala, Associate Professor and Head, Department of Tamil, SRCW, for their relentless dedication in meticulously planning and executing every facet of this event. Their attention to detail has ensured this conference seamless progression. We extend our sincere thanks to the chairpersons for their adept guidance during their presentations. Their expertise has facilitated encouraging discussions and fruitful exchanges among participants. The success of this conference is largely due to the hard work and organizational skills of the conference coordinators from the English and Tamil departments. We are greatly appreciative of their behind-the-scenes efforts to ensure everything ran smoothly. A big thank you to all the participants and paper presenters. Your active engagement and insightful contributions have made this conference a truly memorable experience. We also like to express our sincere appreciation to Shanlax publication for their invaluable support in publishing the conference proceedings. We are particularly grateful to Dr. Lakshmin, Mr. Vijay, Mr. Prakash and Mrs. Bhavani for their professionalism and commitment to producing an exceptional publication that will serve as a valuable resource for future research. Finally, but certainly not least, we extend our heartfelt thanks to our enthusiastic student volunteers and faculty members to have contributed their time and energy to make this conference a successful event. Your dedication and willingness to assist have been invaluable. So thank you. Thank you, ma'am. I hope this conference has been beneficial to you all. With that, we've come to the end of the plenary session. I now request the chairperson, Dr. Udhayakumar, and Dr. Mariappan to please be on stage to distribute a certificate for the participants. Please. I now request Dr. Udhayakumar, Professor and Head, Department of English and Comparative Literature, Madurai Kamaraj University, to present the certificates to the participants from Bishop Appasamy College. I request Shafrin S., Second MA Literature from Bishop Appasamy College, to kindly receive the certificates.
Gayatri has gone for a break, I think. College day. Ma'am, college day. Thank you, sir. I now request Dr. Mariappan, Professor and Head, to please distribute the certificates to the participants from KG College of Arts and Science, Coimbatore. I request Vasundhara ji, 3rd BA Literature from KG CAS, to kindly come on stage and receive the certificates. Vasundhara, KG CAS. I request any other participants from the KG CAS to please be on stage. KG KS Thank you, sir. Yes. With that, we've now come to the end of the plenary session. We will now break for lunch. Lunch will be provided in the open auditorium on the 4th floor. Please use the lift to reach the 4th floor. Participants are requested to use the food tokens in the provided kit to get your lunch. You can also use the stairs on either side of the hallway to reach the dining area. After lunch, we will proceed with the paper presentations, which will happen in the first floors in the allotted rooms of room number 101, 102, 113 and 114. Participants, kindly find your allocated rooms at the MC desk or in the WhatsApp group. Another note for the participants, the presentation schedule in room number 112 is recombined and will happen in room number 113. Please assemble in your allotted classes after the lunch. Thank you. The paper presentation for Tamil paper presenters will happen in the seminar hall itself. So please, after the lunch, please assemble back in the seminar hall. Thank you. We will now break for lunch. Participants are requested to stay in the seminar hall for taking a group picture. All the participants are requested to remain here for clicking a group picture. All the participants are requested to assemble in the lawn for clicking a group picture. So all are requested to lead your way to the lawn. So please kindly leave and wait in the lawn for the group picture. Thank you. I will take it to the... Students from 2nd CA are here. Students from 1st Micro, are you here? Yes, after this period, you have 5 more minutes. You can leave the hall one by one. I request you all not to rush out of the hall as if we've been keeping you captive here. One by one, over row and please go out. Okay, do not make a commotion outside. Quietly go out. Yes?